TV47 ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2021, lakini mwanzo acha nikupe yaliyomo. It would deliver its judgment in the case concerning the maritime boundary dispute between Kenya and Somalia on the 12th of October 2021. Mzozo wa Kenya na Somalia wazidi kutokota, huku Kenya ikipuuzilia mbali mahakama ya kimataifa ya ICJ. As you know, there's a lot of discussions about CBC, which is healthy in my view. Raila apigia debe mtaala wa CBC Nyando, huku naibu wa rais William Ruto akiendeleza siasa za hasla kaunti ya Kajiado. Nasema kwamba Baringo County kuna ukame, lakini ukame mwingi iko Tiati. Na maafisa wa KDF kusambaza chakula cha msaada pamoja na kuchimba visima vya maji kwa walioathirika na baa la njaa. Na mtazamaji, sasa kaa kitako ni kufahamisha taarifa hizi kwa kina zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo, wa kwetu wananiita Joash Onsare. Mtazamaji, serikali sasa inasema haitakubali uamuzi wa mahakama ya kimataifa ICJ inayoshughulikia kesi ya mgogoro wa mpaka kati ya mataifa ya Kenya na Somalia. Katibu mkuu katika wizara ya mambo ya nje Macharia Kamau amesema kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kushughulikia swala hilo, hivyo basi Kenya haitatambua uamuzi huo utakaotolewa wiki ijayo. Somali ilipeleka Kenya katika mahakama ya kimataifa huko The Hague, Uholanzi, kwa madai kwamba Kenya imekataa kusuluhisha mgogoro huo nje ya mahakama. Which I shall now refer to as the court, released a press statement indicating that it would deliver its judgment in the case concerning the maritime boundary dispute between Kenya and Somalia on the 12th of October 2021. The delivery of the judgment will be the culmination of a flawed judicial process that Kenya has had reservations with and withdrawn from on account not just of its obvious and inherent bias, but also of its unsuitability to resolve the dispute at hand. The filing of a case against Kenya at the court and the court's assumption of jurisdiction where it had none are demonstrative of new tactics of using pseudo-judicial processes to undermine territorial integrity. For these reasons, and in addition to withdrawing its participation from the current case, Kenya, on the 24th September 2021, also joined many other members of the United Nations in withdrawing its recognition of the court's compulsory jurisdiction. Every Kenyan is to be assured that the government of Kenya is fully seized of this matter. Kenyans are therefore called upon to remain calm before, during, and after the delivery of the judgment on October 12th, next Tuesday. We are alert and aware of what's going on, and we shall be ready to deal with whatever ramifications might arise from that judgment. Mtazamaji, tukiendelea kukufahamisha, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga leo amezuru eneo la Nyando, kaunti ya Kisumu, alipoendelea kupigia debe mtaala mpya wa CBC. Akizungumza alipozindua rasmi ujenzi wa shule ya upili ya Raila Odinga, kinara huyo wa ODM alisema mtaala huo utawafaa wanafunzi humu nchini. Mike Kagwongo na ukamilifu wa taarifa hiyo. Raila amesema kuwa mjadala unaoendelea kuhusu utekelezwaji wa mtaala mpya wa CBC ni wa kufana, na ana imani kuwa suluhu la kudumu litapatikana hivi karibuni. And as you know, there's a lot of discussions about CBC, which is healthy in my view, because something new always elicits suspicions and so on. Amesisitiza kuwa nchi jirani kama vile Rwanda, Tanzania na Afrika ya Kusini
zimekubaliana na kutekeleza mtaala huo mpya. But we know that other countries like Rwanda, South Africa, Tanzania have already adopted this competency-based curriculum. That it promotes critical thinking, communication, teamwork, leadership, professionalism, and IT. I know that ultimately we are going to find an amicable solution to issues you have been raised. As we know that human beings is generally a conservative animal. Naye waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema serikali imetoa shilingi bilioni 17.5 kwa shule za upili na zile za msingi, akisisitiza kuwa wanafunzi hawatatumwa nyumbani shule zitakapofunguliwa wiki ijayo. The government of the Republic of Kenya under the leadership of Uhuru Muigai Kenyatta has already disbursed 17.5 billion Kenya shillings meant for the second term of the secondary and primary schools. Of these, 15.75 billion is for secondary schools and 2.2 billion is for primary schools. And therefore there is absolutely no reason why any teacher should turn away a child on Monday or Tuesday. Magoha amesisitiza kuwa serikali inapania kujenga madarasa mapya 20,044 kwa wanafunzi wa gredi ya 7 kufikia Aprili mwaka ujao. Hata hivyo, mpango wa serikali kuhakikisha kuwa 100% ya wanafunzi wanaojiunga na shule za upili bado unaendelea, huku kukiwa na matumaini kuwa mtaala wa CBC utatekelezwa licha ya swala hilo kuwa mahakamani. The government is planning now to build 20,044 classrooms which will be for grade 7, which will be ready for use in 2023, but the classroom construction must be completed by April of next year, on course with 100% transition and also on course with a competency-based curriculum. Even though the matter is in court, government must continue to work. Tayari shilingi bilioni 58 zishatumika kwa mtaala huo. Mbunge wa Nyando Jared Okello kwa upande wake akiwasihi wakazi kutilia maanani zoezi la usajili wa kura linaloendelea kote nchini na kujiandikisha kama wapiga kura. For those who don't vote, it is equivalent to voting for your enemy. And your enemy will deal with you as the enemy that you know. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amewaonya wanasiasa kusitisha siasa zisizo na mwelekeo, akiwarai kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga katika uchaguzi mkuu ujao. Huko Mlima Kenya tayari wamekubali, huko Western wamekubali, Pwani wamekubali, kila mahali wamekubali baba anaenda kuwa rais wa 5 wa nchi hii. Kwa hivyo sisi hapa yetu ni kuhakikisha kwamba kwanza tunachukua kura ili tuweze kujazia baba kura zake. Mike Kagwongo, TV47. Transition of interest of time. Na shukrani sana Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo. Naibu wa Rais William Ruto aliendeleza siasa za hasla katika kaunti ya Kajiado. Ruto amewahakikishia wanachama wa UDA kuwa zoezi la mchujo wa chama utaendeshwa kwa njia ya uwazi. Naibu wa Rais aliandamana na mbunge wa Kajiado Mashariki Peris Tobiko. Hii Hasla Nation haina kabila. Siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko hatuna biashara nayo. Tunataka mahali tutaungana sisi wote, tutafute nafasi ya kazi kwa vijana, tutafute biashara kwa walio chini, tuhakikishe wakulima wanashughulikiwa tukiwa tumeungana kama Wakenya. Wale ndugu zetu wote watakao shindana kiti ya governor, kiti ya senator, kiti ya wabunge, kiti ya MCA, sisi wote, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tushindane kwa njia ya taratibu, tusiingize fujo, tusiingize matusi, tusiingize madharau. Hawa wananchi
wako na uwezo wa kuamua ni nani kati yetu anaweza kuwa bora kuliko mwenzake. Kitengela hoye! Safari ya maskini kukomboa Kenya imeanza. Safari hii maskini na tajiri watakaa meza moja. Hao matajiri 10 wanapanga vile ya kuendesha nchi. Tunataka kuambia nchi itaendeshwa na maskini. Nini ni watu wa hasla? Nini ni watu wa hasla? Hebu tuinue mkono wa kulia. Tangu hii story isikike kwamba mimi naelekea kwa chama ya UDA, kumekuwa na maneno mingi. Kumekuwa na polisi, kumekuwa na kufuatwa na NIS, kumekuwa na nini. Watu wa familia hata wameitwa wafanye press conference. Wajue sisi, waseme sisi hatukujua Ruto atakuwa pale nyumbani. Wameambiwa sijui waseme nini. Na mimi nasema no, cowards die too many deaths. And me, I'm not a coward and I'm not going to die too many times. Tukiendelea kukufahamisha, waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa amesema maafisa wa jeshi nchini KDF watatumika kusambaza chakula cha msaada na kuchimba visima vya maeneo yaliyoathirika na ukame. Akizungumza eneo la Chemoril, Tiaty, kaunti ya Baringo, alipotoa chakula cha msaada kwa wakazi, Wamalwa amesema kaunti ya Baringo ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika na ukame, na hivyo basi ni bora kwa maafisa wa KDF kupelekwa maeneo hayo kuchimba visima na kujenga mabwawa yatakayosaidia wakazi kunyunyizia mimea maji kutokana na makali ya ukame eneo hilo. Inapenda watu tulipoanza serikali ya pili ya mheshimiwa juzi, yeye mwenyewe ametangaza ukame kuwa janga la kitaifa. Kando na hayo, mwenyewe ndiye amesema bilioni 2 zitolewe tununue chakula cha kutosha na tufikishe kila kaunti ambako watu wetu wameathirika na mambo haya ya ukame. So leo nina furaha kufika Baringo County kuzindua ugavi wa chakula, na chakula ambacho mmeona hapa msione ni kidogo. Tuko na chakula cha kutosha, na leo tu ni kuzindua, lakini baada ya leo tumeunda timu 3. Wanajeshi wanatengeneza boreholes, wako wanapeana mambo ya water bowsers. Kwa hivyo huu mradi wa kuleta maji hapa 3 kilometers, I will go with that as my first assignment kutoka hapa Tiaty. Hapa ndio sehemu watu wengi sana wameathirika na mambo ya njaa. Na hata wewe mwenyewe ukiona hawa mama vile wamekaa, vile sura zimekunjana, hata wazee, hakuna kitu kingine isipokuwa ni njaa inawasumbua. Baringo County kuna ukame. Lakini ukame mwingi iko Tiaty. Na hata hii kulaunch chakula hapa Tiaty umefanya vyema, ndio tuanze kuwapea wale kwanza, ndio tutembelee wengine. Mtazamaji, watu 2 wamefariki kufuatia mkasa wa moto katika kitongoji duni cha Kimutisia, eneo bunge la Mathare hapa jijini Nairobi. Aidha, mamia ya wakazi wameachwa bila makao baada ya zaidi ya nyumba 1000 kuteketea kufuatia moto huo. Wakazi wanasema kuwa huenda moto huo ulisababishwa na mshumaa, huku wakitaka serikali kuingilia kati na kuwapa msaada wa chakula na malazi. OCPD wa Starehe William Sirengo amesema kuwa wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo. Miili ya waliofariki imepelekwa katika makafani ya City. Tuko hapa kwa sababu ya ile mkasa ilifanyika usiku kuanzia saa 8. Nyumba mingi zimechomeka sana. Tumekuwa na shida ya ukosefu wa maji. Imegharimu watu watumie maji ya sewage. Alafu njia ilikuwa ni ndogo sana, kwa sababu kulikuwa na commotion ya movement ya watu wakijaribu kuokoa watoto na kuokoa vitu zao, na imekuwa ni shida kubwa sana, ndio imefanya moto ikaweza kusambaa kwa kasi hivyo. The cause of fire haijulikani sana, but moto imeanzia hapa nyuma yangu na ilikuwa ni kuanzia saa 8 za usiku. Maybe mtu mlevi, maybe candles, haieleweki hasa mkasa ya moto ni nini. Today at around 8200
hours, we've got a report that there was fire in the Mlango Kuba area, the estate known as Kwamtisia. The police officers rushed there and they found members of the public trying to put off fire. And later on, the Nairobi Fire Brigade joined the members of the public, and eventually fire was put off. At the moment, we are trying to carry out investigation. So far, we have managed to discover 2 bodies, a lady and a man, which has been taken to City Mortuary for postmortem. But we are not yet through. We are also still combing through the heaps of mabati to see if there are more bodies that we can discover. Na bila shaka mtazamaji, ni kisa cha moto eneo la Kwamutisia katika eneo bunge la Mathare. Mtazamaji, taarifa hiyo unaweza ifuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, na pia kwenye tovuti yetu maridadi kabisa www.tv47.co.ke. Kwa sasa tunakimbia mapumzikoni, tukirejea tunarejea na mengi zaidi. Gana nasi. Oh, hi guys. Sorry, you found me 5 minutes before I started recording, but anyway, so most of you have been asking me why I started Lady CLC Night with Joy Rongo. I have also had my own share of pain. I know how it feels to want to give up. This is basically here to speak hope and inspire somebody who's going through a rough patch, to tell them that they can turn their pain into power. Our guests are normally here to share their experiences so that you can know somebody else did it, so you can also come out of it stronger and better. Let me go to my recording, and remember to always stay tuned every Saturday at 8:30 p.m. Undertaking husband duties on a boyfriend tender. Guys, with bromance, do you share your woman with the bro? Have a sister? Give me your sister. I show you how these things are done. So you go release and be like, Men supporting each other, not only financially, but also socially. Don't mingle with women you can't deal with. Is there really a formula for dating and marriage? Some men are procreational, some men are recreational. Every Wednesday on TV47, the Men's Conference brings you a cocktail of top-notch advice to breed alpha males for alpha females in the society. Tunaweza tumeite nje tutesiwe do. Mimi naitwa Ben. Mimi ndo rafiki ya babako. Tumeleta dozi zako usimizi ya mtoto. And now we have to deal with a drug addict. Yaani ulio mzai wako. I had to. Sema! Dozi zangu ziko wapi? Ben! Tuishini Uganda. Na mtazamaji, karibu tuzidi kukufahamisha taarifa zaidi, na ni kwamba mkewe Rais Uhuru Kenyatta, Margaret Kenyatta, ametoa wito kwa wahudumu wa afya nchini kujumuisha huduma ya tiba shifa kama huduma ya msingi katika sekta ya afya, ikiwemo huduma kwa wagonjwa wa saratani. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa sera inayoangazia tiba shifa nchini, Bi Kenyatta amesema kuwa huduma hiyo inayoorodheshwa kama haki ya kimsingi itahakikisha huduma bora katika sekta ya afya. Lavin Atieno na uketo wa taarifa hiyo.
Official launch. Makofi kwa. Imebainika kuwa takriban watu 47,000 wapya wanagunduliwa kuwa na saratani kila mwaka, huku wengine 27,000 wakifariki na ugonjwa huu kila mwaka. Aidha, 70% ya wanaopatikana na ugonjwa huu wa saratani wanahitaji huduma ya tiba shifa, ilhali huku 14,552 pekee ndio wanapata tiba hii. About 47,000 patients are diagnosed with cancer in Kenya annually. And of this, about 27,000 will die. The majority of those diagnosed with cancer, 7 out of 10 are diagnosed during the late stages of this disease and will need palliative care. Akiongea katika hafla ya uzinduzi wa sera ya kuwasaidia wagonjwa wanaohitaji huduma ya tiba shifa, mkewe Rais Uhuru Kenyatta, Margaret Kenyatta, alisema kuwa sera hii itasaidia pakubwa kuhakikisha wagonjwa wananufaika na huduma hiyo ya tiba shifa. The National Palliative Care Policy that we launched today will go a long way in shaping how Kenya delivers this care. The new standards, guidelines and protocols will determine how this care is integrated and implemented. Adequate application of resources and research will build a wealth of evidence of palliative models which may be applied in our country and through specialized training enhance the quality of service. Licha ya sera hii kuzinduliwa, sekta ya afya nchini bado inapitia changamoto mbalimbali, huku washikadau katika sekta hii wakiitaka serikali kuisaidia kwa kuongeza ufadhili wa fedha, kuajiri wahudumu zaidi wa afya ili kuhakikisha wagonjwa hao wanapata huduma bora. We need goodwill from the training institutions as well. One of the things that we are told, especially, and I feel very sad when our patients are told that they're told we do not have staff who are well trained. We also would need a little bit of goodwill from institutions of higher learning on research. As you roll out the UHC program, we want and we would like to request that palliative care patients become automatic members of the UHC program. We also want to request that NHIF gives us a little bit of goodwill. We need to talk about how do we finance palliative services? What is the role that NHIF will play? We're appealing to the Ministry of Health and the Metropolitan Services to consider additional secondment of staff to the hospital. Magavana wameshauriwa kuendelea kuimarisha vituo vya tiba shifa kwa kuwa familia nyingi zinategemea huduma hiyo nchini. We should continuously seek to improve access to quality palliative care services and break down various barriers like financing of palliative care services. Lavin Atieno nikiripotia runinga ya TV47. Na mtazamaji, tusalia katika masuala hayo ya tiba shifa. Wiki hii dunia inaadhimisha juma linaloangazia tiba shifa. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaangazia mchango wa wahudumu wa afya katika kaunti ya Trans Nzoia katika utoaji wa matibabu kwa wagonjwa wenye maradhi sugu waliosalia kuzuiliwa manyumbani baada ya kutoweza kumudu gharama ya matibabu hospitalini. Ni safari ya kilomita 44 kutoka mjini Kitale hadi kitongoji cha Kobos, kaunti ndogo ya Kwanza. Tunapowasili, wahudumu hao waliovalia magwanda ya kazi tayari kutoa ganga za matabibu kwa wagonjwa waliosalia manyumbani. Hii leo ni wageni wa Bwana na Bi Maungige. Karibu. Asante. Okay. Karibu. Muko. Kwa mama. Baada ya mapokezi, mchungaji anatoa dua kwa Mwenyezi Mungu, kisha wanaanza kumjulia hali mgonjwa waliofika kumhudumia. Baada ya hayo, wanachukua vipimo vyake kubaini hali yake. Tunapozungumza Bwana, tupe hekima kuu ya kujadiliana. Kila jambo litendeke kadri ya mapenzi yako. Tumekuja kufuatilia tuone vile unaendelea. Na hata hiyo kidonda ulisema walitengeneza. Tunione pia, daktari pia aone. Iko namna gani? Sijakuona kweli. Bilea Wangige ana umri wa miaka 68 na anaugua saratani ya utumbo. Nilikuwa na kinonda, alijaribu kutengeneza
mpaka wakati ilishirikana ikabidi tolewe. Pimples namna hii, kama kitu kamefura namna hii, tukiangalia kama baada ya miaka 3-4 ikawa kitu kubwa kabisa, ndio tukaona hii hapana kitu cha kawaida. Jamaa zake wanadai haijakuwa rahisi kumshughulikia, na hasa walipogundua na ugua saratani kwa takriban miaka 4. Hivyo ziara ya hudumu hao wa afya nyumbani kwao imeleta mwanga wa matumaini. Tumeenda kwa madaktari kadha, wengine wanatuelekeza, wanasema hata mwezi wa 6 hatafika. Lakini sasa nashukuru Mungu, maana tuko Oktoba. Naambia Mungu bado mamangu ana uhai. Nilikuwa nikiangalia miaka yake naona ni 67. Na sasa amefika 68. Naambia Mungu tunataka afike miaka ya Mungu. Beleni mimi sikuwa natumia na kunywa maji. Akanieleza umuhimu wa maji. Nikajisukumia mpaka saa hii huwa mimi ninakunywa. Chakula akaniandikia kula hii. Na hiyo imenisaidia mpaka wakati huu. Tule kabla nyinyi hamujakuja, hatukuwa tunalala. Hata kuna wakati niliambia marafiki yangu, kama ugonjwa huu basi ukae hapa, lakini siende mahali pengine. Kilomita 20 kutoka nyumbani kwa Bwana na Bingege tunakutana na George Wandabi mwenye umri wa miaka 39 anayeugua saratani ya sehemu za siri iliyotengeza kidonda na analazimika kutumia nepi. Waliweza kuchukua sehemu yangu ya mwili wakapeleka katika laboratory kwenda kupimwa, kakuja kusemekana ya kwamba niko na saratani. Kulingana na Wandabi, hali yake ilianza kama uvimbe, kisha ikawa tete zaidi na kualika mvua ya masika kumnyea, mkewe akimtoroka. Ila ujio wa hudumu hao wa afya umekuwa waheri kwake. Ugonjwa huu wa saratani ni ugonjwa ambao unauma sana na unahitaji madawa ili usiweze kupata uchungu, na unapata ya kwamba madawa haya yako ya bei ghali sana, na pia kuyapata kidogo inakuwa ni changamoto. Lakini maafisa hawa wamekuwa wakinitembelea na wamekuwa wakinisaidia hayo madawa. Kila wakija kunitembelea kunijulia hali ninavyoendelea na ugonjwa wangu, wanakuja wakiwa na matunda, na tumia hayo matunda na napata ya kwamba mwili wangu unakuwa na nguvu. Japo ya jitihada za wahudumu hao kujitolea kupeleka ganga za matabibu nyanjani ili kuwanusuru wagonjwa manyumbani kutokana na makali ya saratani, changamoto si haba, kwani wapo na hususia huduma zao na kuridhia njia za mkato za kuwa wageni wa waganga, waombaji almaarufu waombezi na tiba za kiasili. Wagonjwa hawa wengi wanapopatikana wako na magonjwa tuseme ya kutisha maisha, wengi wanaenda kwa denial, wanakataa. Na wanapokataa wanawacha matibabu, wanaanza kutafuta matibabu kwingine kama waganga, mitishamba na mengine ya uombaji upande wa kiroho. Baadaye ugonjwa ikishaenea ndio wanakuja kwa ile stage ya mwisho ambao tunaanza tiba shifa directly. Viongozi wa kidini wakiwakosoa na waridhia njia za mkato. Hosea Kamau ni kasisi. Wote walio wagonjwa aina hiyo ya kansa au usiseme ni kurogwa, enda kwa madaktari ambao wanahusika na utatibiwa na utapona. Kabla ya jua kutua machweo, kwa kufanikisha huduma hizo nyanjani, wanaendeleza huduma hizo kwa wagonjwa waliolazwa hospitalini. Hapa tunakutana na Patrick Maruti mwenye umri wa miaka 27 anayeugua saratani ya uvimbe shingoni tangia mwaka 2014. Shida yenye huyu mtoto ako nayo ilianza 2014. Na 2014 hiyo dalili yake ilikuwa vitu vikaonekana kama pimples kwa uso yake, na akaanza kuchikuna na damu ikaanza kutoka kidogo. Ugonjwa wa saratani unapozidi kuwakeketa maini wa Kenya, gharama ya matibabu inazidi kuwalemaza zaidi. Mara ya kwanza walifanya mchango
na vile walifanya mchango, hiyo pesa ilikuwa tu kidogo, ni 50,000. Hiyo pesa vile iliisha na wakaniacha hivyo, wakasema hii ugonjwa sio ya kuishi hiyo. Sasa sisi tukiendelea michango ni kuharibu tu pesa. Sasa wananiachia mimi peke yangu, na baadaye nikaamua nikauza shamba. Na tangia kuanzishwa kwa kitengo hicho katika hospitali ya rufaa ya Kitale, takwimu za wagonjwa hao zimekuwa zikiongezeka kwa kasi. 2015 we had 28 clients. 2016 we had 246 clients. In 2017 we had a reduced number of 80 clients. In 2018 the number rose sharply to 311. In 2019 the number was rising significantly to 324, and in 2020 we had 284 clients. And this year, as at now, we already have 300 clients. Kinachojitokeza bayana, wagonjwa wengi walio chini ya mpango huu ni wa saratani, huku saratani ya matiti ikiongoza usanjari huo na kufuatwa kwa karibu na saratani ya uzazi, kisha saratani ya korodani. Breast cancer, cervical cancer are leading. We are also seeing a few retinoblastomas. Wadau katika sekta ya afya wanasema pana haja ya kuwepo kwa kituo mahususi cha kutibu saratani eneo hilo. Tunahitaji a cancer center. Wagonjwa wetu unakuta tuna refer Eldoret, enda Chandaria, na hata mmeona wanachoka, safari ni mbali, na wale ambao wamepewa tiba shifa wanaishi maisha ambao at least their life is quality life. Daktari msimamizi wa hospitali ya rufaa ya Kitale Sami Masibo amekiri kuwa serikali ya kaunti tayari imeanzisha mipangilio ya kufanikisha uwepo wa kituo cha matibabu ya saratani. At the Kitale County Hospital we only have a cancer unit. Based on the estimated demand for those services, we are seeing a lot of our patients going to MTRH, and that only calls for the department and the county now to start looking into the cancer center issue in a more urgent manner. Aidha, Masibo mashauri wakazi kutopuuza uvimbe wowote na badala yake kufanya vipimo kubaini hali yao ya afya. The problem with cancer is sometimes you might not know it's cancer. It can be something as small as a pimple that can balloon into something very, very big. So we need to get you assessed very early. We need to take samples very early. And the good thing is most forms of cancer are actually curable when you get them, ile tunaita stage 1. Lakini kwa nini usimamizi wa hospitali hiyo uliridhia kuanzisha mpango huo? We do not want to strain a person who is suffering from cancer even more in terms of their home-based care. So it is rather better for us to go and give that palliative care and pain management, and even make sure that the family is coming together. The family understands what the patient is going through, and then we also get the religious leaders there. So we are looking at making every patient who needs palliative care as comfortable as they can be. Na licha ubovu wa barabara za kaunti hii, wakati mwingine wahudumu hao lazimika kutumia pikipiki ili kuwafikia wagonjwa nyanjani. Ulimwengu unapoadhimisha juma la tiba shifa, mfumo huu uliokumbatiwa na wahudumu wa afya kwenye kaunti ya Trans Nzoia unalenga kuwapa tumaini wagonjwa wenye maradhi sugu, hasa waliokata tamaa maishani. Bonfas Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. You are watching TV47, the home of untold stories. Hey. Oh, hi guys. Sorry, you found me 5 minutes before I started recording, but anyway, so most of you have been asking me why I started Lady CLC Nighting with Joy Rongo. I have also had my own share of pain. I know how it feels to want to give up. This is basically here to speak hope and inspire somebody who's going through a rough patch, to tell them that they can turn their pain into power. Our guests are normally here to share their experiences so that you can know somebody else did it, so you can also come out of it stronger and better. Let me go to my recording, and remember to always stay tuned every Saturday at 8:30 p.m.
undertaking husband duties on a boyfriend tender. Guys, with bromance, do you share your woman with the bro? Have a sister? Give me your sister. I show you how these things are done. So you go release and be like, Men supporting each other, not only financially, but also socially. Don't mingle with women. Na karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha. Tangu Rais Uhuru Kenyatta alipoungana na kinara wa ODM Raila Odinga kupitia kwa njia ya handshake mwaka 2018, wachanganuzi wanasema nafasi ya upinzani imefifia na serikali imekosa wa kuikosoa. Baadhi ya wanasiasa ambao uwanie nyadhifa mbalimbali kila msimu wa siasa wanatarajiwa tena kujitokeza tunapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Mwanahabari wetu Lekishon Laban amefanya mahojiano na baadhi ya waliogombea nyadhifa katika uchaguzi mkuu uliopita kuelewa mchango wao katika uongozi nchini umekuwa ni upi licha ya kuwa hawakupata ushindi walioutarajia. Right now we are suffering because we do not have an opposition and the government is at liberty to make decisions for Kenyans because there's no one who's keeping the government on check. Nyatichi Mogire ni miongoni mwa Wakenya wanaohisi kwamba baada ya uchaguzi mkuu And when I lift my right hand side or hand, and I say, I, Japhet Kadvinga Kaluyu, I swear that I will truly and diligently serve the people of Kenya. I fight the so-called front candidates or frontliners, that is Raila and Ruto, because I feel I have a lot of fight left in me. I have the integrity. Na mtazamaji, utatuia radhi kwa mushkili wa taarifa hiyo. Ni taarifa ambayo tunazidi kuipakua, tutazidi kukufahamisha kadri muda unavyozidi kusonga mbele. Sasa itamgharimu mwanasiasa pesa zaidi kumtumia mhudumu wa bodaboda kuvalia mavazi yenye nembo ya chama chake ama maandishi yanayopigia debe chama. Hii ni baada ya wahudumu wa bodaboda katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru kuapa kutotumiwa tena na wanasiasa wanaodai kuwasaidia na mavazi ambayo kwa wakati mwingi yana nembo ya vyama vya siasa, haswa wakati wa uchaguzi. Willy Dennis Njero na mengi zaidi kutoka Naivasha. Walisema kuwa mambo kangaja huenda yakaja. Sasa ni dhahiri kuwa hudumu wa bodaboda mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru hawatokubali kuvaa mavazi yaliyo na jumbe, picha na hata maandishi ya wagombea wa vyama vya kisiasa. Tunaelekea wakati ya siasa, kama watapitia ofisi hatutakubali kutumika tena. Kama wewe ni rais, kama ni MP, kama ni governor na unataka billboard ya watu wa bodaboda, lazima upitie kwa ofisi. Wao wanaenda miaka 5 tunawachagua, wanaenda wanatuachia reflector. Unakuta kuna bodaboda alipewa reflector 2017 mpaka saa hii ako nayo na hakuna kitu anapata. Na kwa hivyo wakati niko hapa si ati ni lazima ati siasa hata reflector, sio lazima hata mimi iwekwe ati tuseme hivyo ati no. Wewe ukiletoa reflector yako unajua ya kwamba kwa share yako ya sako kuna kitu imeanza kumea hapo gani kutokana na hiyo reflector umevaa. Vile wahudumu hao wanasema sio wanasiasa tu, bali hata maandishi yanayopiga upato kampuni na hata maandishi yenye ujumbe wa biashara. Akiuza pikipiki yake ya Sonring na wewe alikuwekea kitu kwa account. Kwa hivyo account yako kama ulikuwa na saving ya 5,000 unajipata uko na saving ya 8,000. Kuna 3,000 yako imeongezeka pale. Kwa hivyo hizi kampuni zote zimekuwa zikikuja kufanya marketing, sisi tunakuwa billboard ya bure
hiyo tutakubali. Wahudumu hao wa bodaboda waliyasema hao wakati wa uzinduzi wa shirika la hazina na mikopo la wanabodaboda mjini Naivasha, wanalonuia kushirikisha kama jukwaa la kujikuza. Hata sisi tungependa kuwa na petrol station yetu, tungependa kuwa na duka yetu ya spares. Sio lazima ati duka, ukikaa motorbike safe kidogo pata gari. Motorbike nayo ashia ndugu yako ama a friend. Umwambie every day I need maybe 500 or 1000. Imekuwa ni desturi kwa wanasiasa na hata wafanyabiashara nchini kuwatumia wahudumu wa bodaboda kwenye shughuli zao za kampeni kwa hela chache na baadaye kuwaacha na mavazi yanayoshabikia vyama na wanasiasa. Ile billboard mnataka tuweke mgongo yetu, hiyo ni fedha yetu. Kwa sababu si hata sisi tuna advertise. Kwa hivyo kama tuna advertise hata sisi tunafaa kubenefit. Biashara ya uchukuzi wa pikipiki nchini iliasisiwa mjini Naivasha miongo miwili sasa na inakidhi mahitaji ya familia nyingi na kuipa serikali pato kubwa kupitia ushuru unaotozwa. Most of us you see here, we are sons and daughters of peasants, isn't it? Ni wazazi maskini, my father watchman, ukiuliza chega wengine ilivyo. Lakini hatuwezi usiwa mloho au maskini hapa. Tunataka from the motorbike gari musuli, ndege, nini shida? Kwa mujibu wa usimamizi wa wanabodaboda, visa vya ajali na uhalifu kwenye kaunti ya Nakuru vimenadi mjini Naivasha, Njoro, Rongai, Molo, huku Subukia ikiwa eneo lililo salama zaidi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Mtazamaji, sijui maoni yako ni yepi, tutumia kwa 22047 na vile vile ingia kwenye Facebook Live TV47 Kenya, uache ujumbe wako, tutausoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Tukiendelea na taarifa zaidi, wakazi wa eneo la Vipingo katika kaunti ya Kilifi wanalilia haki baada ya kile wanachodai kudhulumiwa na mabwenyenye wanaochukua mashamba yao. Wakazi hao sasa wanaitaka tume ya kitaifa inayoangazia masuala ya ardhi NLC kuingilia kati na kutatua mzozo huu unaowazunguka wakazi hao. Mwanahabari wetu Patronila Goren na taarifa hiyo. Wakazi hao walionyesha kukerwa kwao na jinsi wanavyodhalilishwa, hali ambayo imepelekea wengi wao kubakia maskota katika ardhi zao. Yani skota yani hata wanitie uchungu nikisimama mbele kama hapa, hata wanasikia kulia kwa sababu nikienukia tuliwako tuna mashamba yetu ya mababu. Kulingana na katibu wa kundi hili la wakazi wa Vipingo David Munga, wametembelea idara tofauti ikiwemo mahakama kutafuta haki, lakini kufikia sasa haki hiyo hawajaipata. Wajukuu na vitukuu na vilembwe wote deka hii hapa hutawaona, lakini tembea zile sehemu zile kwa chini zote mpaka huko paka Kambala, wote dakika hii ni maskota. Ni watu ambao wanakaa katika ardhi ambazo zina wenyewe na wanasumbuka kila siku na kuzunguka katika ndani ya makoti wakidai haki zao, lakini hakuna haki inayopatikana. Ardhi hii ni ya nani? Takriban watu 30,000 wanasemekana kufurushwa kutoka kwa shamba hili na sasa wamesalia kuwa hoi hai. Mimi ni mmoja wa watu wale ambao walitofurushwa kwa shamba hili la Vipingo. Miaka ya nyuma kabisa babangu alifukuzwa na tukapanda juu kule, tukafuatwa tena tukafukuzwa. Kwa hivyo tumekuwa maskota kila mara. Matajiri wametunyima haki zetu na serikali inatazama hivi. Kila siku asubuhi waona polisi waingia, waambiwa muhame hapa, muhame. Hatujui tuhame twende wapi, hatujui. Wenyeji hawa sasa wameapa kuandamana iwapo tume ya kitaifa ya ardhi